Once again, the Balearic Island welcomes its very best motor racing competition. The beaches, the mountains, the beautiful and calm villages of Mallorca are getting ready with great expectation to live a fantastic week. The island turns to this major sports event and no one wants to miss a single detail of the race. The traffic lights turn green because the Pujada Puig is starting. In the weeks prior to the competition, there were many functions to celebrate this race's 40th anniversary. The island was getting ready to live very intense days, and the words motor racing were on everyone's lips. The fans were more and more excited with the arrival of the participants from abroad. There were many presentations by the participating teams. Exhibition of competition vehicles and a scalestric circuit in the Sawyer Square for the enjoyment of the youngest fans. The official presentation in the facilities of Suzuki Technicars in Palma kicked off the competition, in the presence of the authorities and of the recordman Andrés Vilariño. There was also a symbolic and emotional jersey exchange with the First Division football club, the Real Club Deportivo Mallorca. The great party is about to start. On the Saturday, the long-awaited moment finally arrives. The drivers put on their gloves to compete in the difficult road of the Serra de Tramuntana, in the north of the island. The fans prepare their cameras to record the race, and the engines create the soundtrack of this edition. The protagonists give their first impressions. Me ha sorprendido muchísimo la organización, que ha hecho un esfuerzo bárbaro. Ayer la puesta en escena de la presentación de los vehículos fue francamente preciosa. Hay que recordar que el Puigmayor ha sido en sus tiempos valedera para el Campeonato de España y de Europa. Es una carrera que tiene un gran prestigio. Se presenta un fin de semana altamente competitivo. Tenemos este año muchos rivales que nos lo van a poner muy difícil. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Es el primer año que la hago y bueno, mucha afición, increíble la afición que hay en las cunetas. Espectacular, la subida es espectacular y la bajada es muy emotiva. Vamos en coche a rallies hace 2 temporadas y va bastante bien, y ahora para salir en montaña y hacer un crono decente habría que cambiar la suspensión, reglajes, alturas, y es mucho trabajo. Entonces, como hay esta modalidad de tramo cronometrado, pues es perfecto para probar y para disfrutar de la subida. Increíble llegar, ver la gente que ya el jueves está colocada en el tramo, guardando sitio. Es una carrera especial, creo que tiene un ambiente especial y al final juntáis a mogollón de gente, el público es estupendo. Creo que es muy respetuoso y al final se hace una gran carrera. Y sobre todo la familia del motor en Mallorca, o sea, que se entreguen al 100%, y la verdad es que da gusto venir aquí a correr, esto sí. Sin duda, nosotros el tercer año que repetimos desde Asturias, la verdad que estamos maravillados, cada año nos sorprende la organización, con más gente, más público, mejor organización, un referente. Bueno, yo creo más que nada por la repercusión que toma y los grandes favoritos, la gente de calidad inscrita y la cantidad, sobre todo. Y bueno, es la más esperada para todos durante la temporada.
curvas muy rápidas, que si sabes que son rápidas las pasas a fondo y si no levantas mucho el pie y ahí es donde se pierde el tiempo o donde se gana, depende. Muy bien, la verdad es muy ancho, es muy bonito y se puede correr mucho. Bueno, la más complicada quizás sea la última curva, que es muy larga y es un poco difícil de trazar y pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible y a ver cómo sale. Un tramo bastante rápido que no habíamos hecho nunca y la verdad que me siento muy cómodo con el recorrido. Bien, muy chulo, muy rápido y técnico, y ahora que es más largo, mejor. Hemos cambiado amortiguación, reglajes y nada, conociendo el coche y esperando que la carrera salga bien. O sea, amarramos un poquito el coche y ahora en la de carrera vamos a soltarlo un poquito a ver si va mejor por el sitio y bien. La verdad que estamos ahí guardando un poquito. Estamos muy contentos, el coche va perfecto y vamos bajando los tiempos en cada manga. Y bueno, todo el conjunto hace que se cree un ambiente, una magia y el trazado, que es muy técnico, rápido y bonito, hace que sea una prueba muy mítica y distinguida de las Baleares. Regularity Classic vehicles also participated in this hell climb. This year, we celebrate 40 years of the Balearic meeting, which has previously counted for the European and national championships. Nowadays, it's a prestigious social and sporting event. On the Friday, in the Sawyer Harbour, we celebrated with many activities and performances. This had a special appeal for the audience and the visitors of Mallorca. The Mallorcan island has excellent hotels and leisure infrastructures. This facilitated the accommodation of this many events, in which fans could get photos to remember the special weekend. The Mediterranean waves caress the most spectacular rides, and we see the thousands of curious observers that did not want to miss any detail of the race. In addition to the verifications, we celebrated the first in-person virtual championship of the event. Many followers of the race and regular esport players participated. This year, the organizers created a circuit identical to the one in the real race, and the users can play with their computer from home. Sí, la verdad que sí, muy contento con el resultado que he tenido hoy. Tengo que decir que sí, que muy logrado tramo, muy contento. The fans can also play via their smartphone and try to beat the record of the hill climb. This is a complete interaction for them. From home or close to the ditches of the road, everyone has the Puigmayor in their hands. Friday's party ended with the performance of the traditional dimonis and batucada that played along the drivers in the first meters of the beautiful seaside promenade. The sun rises on a cold and humid Sunday morning. The time of the truth has arrived for the drivers. The last hill climb training session gives place to the official race, and there's no small mistake here. The stopwatch is anxiously awaiting to record the participants' performances.
There are lots of participants in the rally modality. During the weekend, the fight is constant. The teams want to show their skills in this prestigious competition, and no one wants to lose a single millisecond. The results were very tight in all categories. This year, there's a novelty. The race is broadcasted live by the FIBU channel, which allows anyone to see it via the DTT channel or via their app. This technological improvement allows many fans present on the race to see the cars live and then complete their experience with the images and commentary of the phone retransmission. It's a success for everyone. In the sprint modality, the participants are getting ready to challenge their opponents. The quality of the cars is spectacular. The Balearic drivers have to give it all to try to be in the first positions of the scratch classifications, which are highly competed for. Bueno, ayer tuvimos un problemilla que hemos solucionado esta mañana, pero bien, vamos bajando los tiempos y bien, ahora veremos a ver la de carrera. Vamos, el asfalto está ideal y bueno, y un ambientazo y espectacular, fantástico. Como siempre vamos de menos a más, de momento estoy muy contento con las sensaciones que estoy teniendo. La subida está yendo muy bien, ayer los entrenos fueron francamente bien y esta mañana también. Y la verdad que nos estamos esforzando mucho, tanto el equipo como nosotros, y estamos poniendo muy bien a punto el coche para esta subida cronometrada. Está todo increíble. Cuando bajamos en caravana, es increíble el túnel de gente que hay, es espectacular, no sé, yo te digo, me siento súper emocionado de poder estar aquí, ves que la gente te aplaude, te agradece que estés allí corriendo y por supuesto que agradecerles nosotros a ellos el poder disfrutar con ellos de esta prueba. Up until the last meter of the 5.5 kilometers of the circuit, the battle is frenetic. Me he tenido que tirar a muerte porque el motor no es el más potente, pero he buscado las trazadas perfectas y he ido a buscar la máxima velocidad en todo momento. With these images, we close a magical episode of the Pujada Puig, an event that we celebrate in a unique setting where the beauty of the landscapes, the cultural and culinary wealth of Mallorca, as well as the kindness of its people, are in themselves a reason to attend this motorsports competition. While enjoying everything it experienced, the island already prepares with great affection the next 2020 edition.